So we have had many meetings, and we want to go straight into the point because people are wondering how can a person live without food? How can a person live without sleep? All these things are big questions that we need their answers. Though we have already got information. Just a moment, Фредерик, just a moment. So, значит, Светлана, значит, Фредерик говорит, что, ну, мы как бы без очень долгого вступления сразу же войдем в саму тему. Вот, то есть, каким образом человек может жить? Очень многие люди задаются этим вопросом. Каким образом человек может жить без еды, без воды, с минимальным количеством сна? Okay, Frederick, please go on. So today we really need to understand the science behind autonomy. We really need to have understanding. It's good we have been having. Eric, go ahead. Значит, сегодня, Фредерик говорит, мы хотим на самом деле понять как бы основу основ автономии. То есть, что это такое? We have had these meetings, and we have had your experiences. We have heard of people living even more than 1 year plus 7 years without food. But now we really need to know how it happens, because I really want to start with this food of thought. Just a moment. So, just a moment. Вот, Светлана, потому что он говорит, что у нас были предыдущие программы с людьми, там, мы слышали о людях, которые живут там год или даже больше года без еды, вот, и разные другие вещи, разные истории от людей, вот. Но сегодня мы хотим именно понять, о чем тут идет речь. I read an article recently, I think 2 days ago, 3, of people who are trapped in the sea, and they took 22 days in the sea. But some of them did not survive. Just a moment. Фредерик говорит, что он читал статью несколько дней назад о людях, которые бы просто корабль которых потерпел аварию в море, то есть им сейчас не выбраться из моря. Вот, и они там были 22 дня. И некоторые из этих людей, yes, so some of those people did not survive. Others survived. I mean, some died, others were rescued after 22 days in an open sea. Окей, то вот, и некоторые из этих людей не выжили, а некоторые из этих людей выжили и были спасены после 22 дней. Now, this make me have at least 5 questions, at least from this kind of an experience. Why would... Это история, вот, и эта история, которую я прочитал, набивает на меня, как бы, то есть, прочитав эту историю, у меня появилось 5 вопросов, которые мне хотелось бы задать. Yes. Why would somebody die in the same situation, and another one survive? That's the first question. Just a moment. Значит, первый вопрос: почему в той же самой ситуации некоторые люди выживают, а некоторые люди умирают? Would you like her to answer now, or would you like to ask all the questions first? Maybe we go step by step, one by one, and then it's going to be easier. Okay. Вот, Светлана, как бы ты ответил на этот вопрос? Почему в той же самой ситуации, как в ситуации с этими людьми, которые были в море, некоторые люди умерли, а некоторые люди выжили и были спасены? Ну, я про свой опыт расскажу, потому что если когда начинала с 1 дня сухих. То есть я начинала прорабатывать не только свою физиологию, но и психологию. То есть я и мозгом понимала, что человек может прожить без еды и без воды, но я это понимала уже когда голодала всего на 3 днях. И тогда у меня была не автономия, а просто сухой голод. Это разные абсолютно вещи. Сейчас, Света, 1 секунду. Просто после каждых нескольких предложений мне нужно перевести, чтобы не потерять мысль. Okay, so she says that she wants to relate to her own experience. So she started her autonomy journey from fasting once a week.
and later on, it grew up to 3 days. But what was special about it, she worked not only on the physical side, not only on her body, but also on her mind and the mental side, because she understood that it is possible to live without food. Да, Света. И когда я подошла к более длительным сухим дням, то есть я не беру тот первый свой опыт, когда я была беременная, потому что у женщины в положении, у нее абсолютно иная гормональная система, она складывается другим образом. Поэтому этот опыт, я его отодвину. Okay, just a second. Okay, and I also remember she said at the previous answer that autonomous lifestyle and fasting, it's two totally different things. So she started with fasting. So that was the end of the first answer. Now she says that she's not going to cover her experience here as a pregnant woman from her pregnancy, because when a woman is pregnant, her hormonal system, hormonal structure is totally different. So we are not going to cover her experiences in terms of not eating during this period of time. Ты имела в виду, что что у тебя был тоже опыт неедения на беременности, но мы этим заниматься не будем в этот раз, да? Yeah, so she says we're not going to cover because it is a specific subject and we're not going to cover it now. Okay. И после того, когда я узнала, что существует жизнь без еды и без воды, я начала практиковать. И к этому результату, в котором я нахожусь на данный момент, я шла 3 года. Okay, so when I got to know that there is life without food, without water, I really started practicing. And to the result I have now, to approach this result, it took me 3 years. И именно поэтому, когда люди, не понимая, не осозная, что у них идет жизнь без еды и без еды в чувстве страха, то чувство страха, оно разрушает полностью все физическое тело, точно так же, как и психологическое. Okay, это очень важно. So she says, when people approach this subject of living without food, and they still have fears that they haven't worked on, so they kind of try to live this autonomous lifestyle, but still they have this fear in the background, this fear will destroy both their physical structure, the body, and their mental structure, the mind. Мы все прекрасно знаем, что если мы себе придумали какую-то вдохновляющую картинку, то она у нас сбывается на 70% быстрее, если бы мы не были бы воодушевлены какой-либо идеей. Точно так же с нами работает и страх. Yeah, so we all know that when we want something and we have this very inspiring picture of it in our mind, it brings us there like 70% faster than if we wouldn't have it. And the same thing is happening with fear as well. И когда люди находятся в состоянии страха, то физическое тело, оно не может функционировать в том же режиме, в котором оно может жить и работать при положительных эмоциях. So when people have this sense of fear and are under the influence of this fear, their bodies cannot function in the same way as they would function
if they had positive emotional states. Основа автономии – это в первую очередь полностью смена мыслительного процесса. Окей, это очень важно. So the basics of autonomy is first and foremost to change your thinking process. Только после смены мыслительного процесса мы запускаем физическое тело. Физическое тело идет за нашей головой. Okay, so after we change our thinking patterns, our physical body starts operating in much more functional way. So because our physical body operates and kind of follows our mind patterns. Именно поэтому состояние автономии, психологическое состояние автономии принципиально отличается от голодания. Okay, and therefore, this autonomous state is totally different from fasting state. Я, наверное, ответила на вопрос, готова отвечать на следующий, либо если есть еще дополнительные вопросы к этому, то я готова ответить. So she says, I think that I answered your question, but if you have any extensions, any other questions related to that one, I will be ready to answer. Otherwise, you can just move on to the next question. Yeah. Yes, I would have a question regarding. Okay, она говорит, just a moment, Donna, just let me translate. Она говорит, что у нее есть один вопрос. It is regarding motivation, because I overheard people, autonomous also, Marina, for example, Anastasia, even Svetlana talked about their health state before becoming autonomous. They had some health issues. Just a moment. So, да, она говорит, что ее вопрос о мотивации. То есть она слышала людей, даже тебя, Света, и Анастасию, и Марину. Вот, у них были определенные проблемы со здоровьем до вхождения в автономию. Yeah. Yes, and somehow they found this path and they moved towards autonomy, motivated by their fear of poor health or even death in Marina's case. Okay, just a moment. Just a moment. Вот, и каким-то образом они обнаружили эту дорогу к автономии и вступили на этот путь. Вот, причем их главной мотивацией был страх того, что у них, что их физическое состояние ухудшится. Вот, и в отношении Марины даже приведет к смерти. Отвечать, да? I want to continue. Yeah, and I think this is the ultimate motivation for somebody. But how do people that do not take? Do you hear me? Она говорит, yeah, sure, I'm just translating. Она говорит, что, на мой взгляд, она говорит, это очень-очень хорошая, это самая лучшая мотивация для человека, которая у них была. Но каким образом? Yes, so please go on, Doina. Yes, but how for people that didn't go to this extreme, don't have these challenges in their life, can be more easily motivated to go towards autonomy? Окей, вот ее вопрос заключается в том, каким образом люди, у которых нет серьезных проблем со здоровьем, могут быть мотивированными для того, чтобы продолжать стремиться к автономной жизни. Thank you. Yeah, sure. Да, Света, может отвечать. Я могу сказать, что человек, который
истинно хочется излечиться, либо идет к какому-то пути, и это действительно идет от сердца, то он найдет путь либо излечения, либо ответов на какие-то вопросы. Это всегда так действовало и всегда так будет, потому что это идет от сердца, это идет его истинное желание. Okay, so just одну секунду, Света. So she says that if this desire is a real desire coming from the heart of a person, they will find motivation. So this motivation might be either to get healed from the disease, from their disease, or to find some answers for some kind of questions they have. That's what happens when this urge comes from the heart. Я прошу прощения, а второй вопрос какой был? У меня просто тут дети меня отвлекают периодически. Okay. She says, I'm sorry, what was the second question? Because she says, I have some children around, they kind of disturb me. But we didn't have, я не думаю, что у нас был еще один вопрос, потому что ты ответил на первый вопрос, и потом Дойна задала свой вопрос. Donna, so does it answer your question, or do you still have something to ask? No, it does. It's clear that everybody has its own path. Yes, I just wanted to point somehow that it's somewhat easier for people with great challenges to be more motivated. That people that don't have them, they have to find their own motivation to go in this direction. Okay, just through other means. Just a moment. Yeah, just a moment. Да, я просто спросил у нее, ответил ли ты на ее вопрос, Света. Вот, она говорит, что да, вполне, то есть это отвечает полностью на ее вопрос. То есть если у человека есть какая-то проблема со здоровьем, то это хорошая мотивация, которая толкает его вперед. Вот. А если нет, то тогда человеку просто необходимо найти какую-то свою мотивацию, например, какие-то вопросы, которые их волнуют, на которые им хотелось получить ответы и так далее. Вот. И это будет их мотивацией. Okay, so that's clear. That's fine. Okay, Frederick, so would you like to ask the second question? Вот, я сейчас спросил у Фредерика, хочет ли он задать второй свой вопрос, потому что у нас пока что больше вопросов не было. Вот, Света, сейчас он задаст тебе второй вопрос из 5 вопросов. Фредерик? As we try to pursue this life, we need also this autonomous lifestyle. We need also to be realistic in a way, so that we don't just advocate it. Sometimes it could be dangerous for others. That's why I was bringing that idea of some people die and others have come out from the sea. Frederick, so just a moment. Let me just ask it. Frederick, just let me. Sorry. Okay. Света, значит, он говорит так. Он говорит, что когда мы берем эту тему автономии, то нам нужно как бы быть ответственными за то, что мы говорим, потому что иначе это может просто привести к опасным последствиям. Вот. И поэтому он говорит, что он и выбрал эту тему этих людей в море, часть из которых умерли, часть из которых выжили. Yes, Frederick. So the question, the idea is there time that people find autonomous lifestyle dangerous, or are there some people who have tried it and it's totally not workable for them, or is it just for everybody? Like, okay, то есть его вопрос заключается в том, является ли эта автономная жизнь достижимой для всех, или есть люди, для которых это пока что недостижимо на данный момент их развития, вот, и для которых это являлось бы даже опасным мероприятием стараться жить автономной жизнью. Вот такой вот вопрос, Света. Давайте я на него отвечу так. Смотрите, у нас есть у всех 2 ноги. Мы все практически умеем бегать, но мы чемпионами мира по бегу стать все не можем.
Okay, so she says, yeah, I would love to answer it with this analogy. All of us have two legs, and pretty much all of us know how to run, but not all of us will become world champions for running. Поэтому здесь в Да. автономии точно так же. То есть теоретически мы можем стать автономами все, но практически это невозможно, чтобы все были автономны. Все не могут быть одинаковыми. Поэтому для каждого абсолютно должно быть свое. И мы просто должны быть в принятии, в абсолютном, что у каждого есть свой путь. И это здорово. Okay, so she says it's the same thing with autonomy, because in autonomy, each one has their own path. So in theory, everyone can live an autonomous lifestyle, but on the practical level, it's not for everyone. And because everyone is unique, and we just need to accept this fact that everyone is unique and be happy about it. Если человек говорит, что он хочет стать автономом, но по каким-то причинам постоянно у него это не получается, то он, наверное, должен разобраться в себе, послушать себя и понять, почему это не так. Потому что если что-то не получается, значит, ему это зачем-то нужно. И если мы научимся прислушиваться к самому себе, то нам будет намного проще и в автономии, и вне автономии. Okay, so if a person tries to live autonomous lifestyle, tries 1 time, 2 times, etc., like more and more, and does not succeed in doing that, probably there is something else that he needs. So this kind of failure, like he needs this kind of failure for something. So what they need to do is just to really listen to themselves and to realize what is it there, what prevents them from going towards this autonomous lifestyle. То есть нужно им понять, как бы, что нужно разобраться в себе, что им мешает продвинуться к этому автономному образу жизни, да? Да, возможно, им это просто не надо. И это тоже не хорошо и не плохо, это просто факт. So perhaps they just don't need this autonomous lifestyle at that moment. It's not good or bad, it's just a fact. Я думаю, что я ответила на этот вопрос. Yeah, so she says, yeah, I think that I answered this question well. Yeah, and are there specific people that are not supposed to try it even at all? Then now we go to flow. We want to flow because we don't want to tell everybody, oh, come, autonomous lifestyle, come, and then when we get problems, or some people start to blame us, oh, you are the one who started this movement, or you are the one who did this, who introduced us to this. We want to let people take their responsibility. Their health is their responsibility, their life is their responsibility. Are there specific people that are not supposed even to try? Окей, значит, Фредерик спрашивает, есть ли определенный тип людей, которым даже не нужно и пытаться, которым даже не нужно начинать свой путь в автономию, потому что он говорит, что как бы мы хотим привлечь, конечно, людей, вот, но если мы привлечем неправильных людей, то тогда, когда у них будут какие-то побочные результаты, они могут начать нас винить в этом. Поэтому вопрос в том, есть ли люди, которым даже не стоит и пробовать на данный момент их развития. Но на самом деле, кому не стоит пробовать, он никогда даже не найдет информацию по автономии. И это действительно так. А если кто-то пробует, то нужно здесь просто очень четко и очень... С людьми нужно, наверное, очень четко проговаривать то, что каждый человек несет ответственность за свои поступки самостоятельно. И автономия начинается именно с самостоятельности и с ответственности за самого себя. Okay, сейчас одну секунду. Okay, so she says in truth, if a person doesn't need autonomy, if they don't even need to try for now,
they won't be exposed to this information. So don't need to worry about that. But if people do try, if we meet people who try to live some kind of autonomous lifestyle, we have to be very, very clear about the fact that each person is responsible for his or her health. And that is the beginning of autonomy. Thank you. Mm-hmm. Can I go to the next question, please? Now I want to flow because I've given people warning. Yeah. So I've seen one of the charts in one of those autonomous lifestyle. I saw somebody say about before knowing autonomy, the person was under rules, under problems, was told to do this, told to do that, and everything was failing. But immediately the person learned autonomy and started to practice. It's like everything came to place. Everything becomes like perfect, synchrony. There's harmony. Okay, So just a moment, dear Frederick. Just let me translate this. Okay, Света, значит, он говорит так, он говорит, что из информации, которую он получил, он, допустим, посмотрел как-то раз видео какое-то с человеком, который рассказывал о своей жизни до того, как он пришел в автономию. Вот этот человек говорил, что до того, как он пришел в автономию, у него в жизни очень многое не складывалось, и то, и это, была та проблема, была эта проблема. Вот, и этот человек упомянул о том, что когда он или она, когда они пришли в автономию, то все начало складываться самым лучшим образом, то есть как бы гармоничным образом, то есть жизнь полностью изменилась. Yes, Frederick, please go on. Now, what should people expect? Let me ask it this way. What are people missing? Those who have not yet gotten into autonomy, and maybe they are qualified, there are people who should do that autonomous lifestyle. What are they missing? Or what should a person, it's just one question in two. Yeah, just one question, the same question. Let me just use the word expect. What should a person expect? What should be the expectation for a person who wants to get into autonomous lifestyle? Вот, он говорит, то есть вопрос в том, что какие ожидания могут быть у человека от автономного образа жизни, или, другими словами, что упускают люди, которые да, квалифицированы для того, чтобы как бы попробовать себя в автономии, но они этого не делают, то есть что они упускают, вот, и какие ожидания могут быть у человека, который вступает на этот путь. Да, Света, то есть вот такой вот вопрос. Вот, но мы тебя не слышим, Света, потому что у тебя микрофон включен. Sorry. Люди, которые не вступают в автономию, они абсолютно ничего не теряют, потому что они живут в своем маленьком мирке, и их это устраивает, потому что они не готовы развиваться дальше. А переведите... Окей, сейчас, Светочка, сейчас, одну секунду, да, спасибо тебе большое. So she says that people who are not following this autonomous lifestyle, they do not lose anything because they live in their own universe, in their own little world, and they are not ready to develop further. Да. Люди, которые в автономии, у них за счет того, что они облегчают питание, либо его полностью убирают, у них повышаются вибрации. С повышением вибрации у них слетают маски, и они начинают истинно чувствовать себя. Они знают истину себя, они знают правду. И в этой правде они знают истинные свои желания. А наши истинные желания, которые не навязаны социумом, а именно наши, они всегда сбываются моментально. Okay. So she says, but on the other hand, people who follow this autonomous path by either lightening up the food, making the food lighter, or abstaining from food completely, etc. They get to know themselves much better. They get to know themselves without masks.
And because they get to know themselves without masks, without fake, they also get to know their true desires. And if it's and she says, if the desire is true, if it is our own desire, then this desire gets accomplished very, very fast. Да, Света. Мы только тебя не слышим. Сейчас слышу. Да. И именно поэтому мы совместно и с Альбиной, и с Фредриком решили, наверное, и с Ладой создать еще очередной курс по воплощению мечты в реальность, чтобы четко проговорить те моменты, почему одни наши якобы желания не сбываются, а другие сбываются моментально. И как сделать так, чтобы наша жизнь была максимально приятной, комфортной, и то, что мы хотели, сбывалось моментально. Okay, so she says, and that's exactly the reason why we decided together with Frederick, Albina, and maybe a few other people to create a course related to our desires. And during this course, we are going to discuss this very topic, why certain desires do not get fulfilled, but on the other hand, other desires get fulfilled very, very fast. Ну, наверное, про желание я ответила. So I think that, okay, and she says so, and also like we will deal with this subject of how to make your life really, really comfortable, really, really like when you think about something, about when you have certain desire, how to make it work, how to accomplish it. So she says, yeah, I think that I replied to this question. I have some few questions yet. Does Drive Fast take you to, not Drive Fast, autonomous lifestyle, take you closer for religious people? Does it take you closer to God, or it takes you away from God? Because there's something conflicting. I have some data that I've collected somewhere. Okay, good question. So он спрашивает в отношении религиозных людей, потому что он сам как бы относится к религиозной христианской общине. Вот, он говорит, что он спрашивает, этот автономный образ жизни, на твой взгляд, он приближает тебя к Богу или отдаляет тебя от Бога? Потому что он говорит, что у него есть как бы этот внутренний как бы диалог, внутреннее сомнение в отношении этого. Я могу сказать, что я глубоко верующий человек, но я не религиозный человек. И я точно знаю абсолютно, что все в нашем мире, вот в котором мы сейчас живем, оно все абсолютно возвращается к нам. И в какую бы религию мы ни верили, либо мы без религии живем, но если мы будем делать добро в общепринятом, в общепонимании это, то нам оно обязательно будет возвращаться. И это я знаю точно. Okay, so she says, I am a deep believer. She's talking about herself, but I am not religious. But I do know few things in this realm, for sure. I know that it doesn't matter which religion the person belongs to, but if this person is doing good things towards others, then these good things will return to him or to her. So that she knows for sure. So we are talking here about like general moral norms, just to do good, and then all this goodness will get back to us, to ourselves. Yes, Frederick. Yeah, you know, there are some people who are worried that this autonomy is somehow making people I don't know. I want to make sure that everybody mute yourself, please. That like kind of when a person has now become totally self-sufficient, they are like, no, I don't need God.
I saw it somewhere. There's some place I saw it. I'm like, no, okay, I'm fine. The way I am, I'm fine. There's no need of God. God doesn't exist. So some people who are religious fear. They have fear. Oh, will I now stop believing in God and I become autonomous? Will I now become an atheist or something like that? Thank you. Good question. Вот, то есть он продолжает ту же самую тему. Он говорит, что он видел где-то такое вот заявление одного человека, который живет автономным образом жизни, что вот сейчас я стал полностью независимым, мне больше не нужен Бог, мне не нужно верить в Бога, мне больше не нужен Бог. Вот, он говорит, что есть религиозные люди, которые как бы боятся этого, то есть которые не уверены в этом, то есть это привносит неуверенность в их жизнь. Они думают, что если они будут жить автономным образом жизни, то да, они либо станут атеистами, либо просто потеряют свою веру в Бога. То есть как бы ты отнеслась к такому вот заявлению? Я считаю, что это абсолютно не связано с автономией. Это просто у человека сложилось вот такое вот мировоззрение в связи с какими-то обстоятельствами, которые коснулись непосредственно его на данный момент. Но они абсолютно никак не связаны ни с какой религией. Сейчас, одну секунду, я переведу только. So she says that in that particular case of that particular person, she is sure it is not related to the autonomous lifestyle. It is just some kind of a viewpoint that the person got according to different circumstances of his life, of his or her life. But she's certain that it is not related to autonomy and it is not related to any kind of religion or something like that. И если вы чувствуете внутри себя благо, общаясь с Богом, либо общаясь с какими-то своими близкими людьми, которых на данный момент не существует, либо они где-то далеко, либо вы себе придумали кого-то, но это действует во благо вам и во благо вашему окружению, то как это может мешать? Okay, and she says that if you experience goodness by praying to God, by communicating, by talking to God, or by talking to the people who are not here anymore, or even if you have something in your imagination and you contact with that, you communicate with that, but you feel this goodness coming from it. So how come it will be disturbing? How come it will disturb your? It is just good, you know. It will not disturb your autonomous path. И если вы переживаете, что вы потеряете своего Бога, либо какую-то веру, то я думаю, что это абсолютно необоснованно. Это будет лично ваш путь, к которому вы придете своим пониманием. И он будет абсолютно комфортный и истинный для вас. Поэтому бояться, я думаю, не следует этого. Okay, and she says you shouldn't fear this thing of losing your faith or losing God, because сейчас, на секунду, Света, значит, не нужно бояться, то есть твоя идея, не нужно бояться как бы потерять Бога или потерять веру. Почему? Еще раз просто, чтобы мне перевести. Потому что если это для вас хорошо, и для вас это приятно, и для других это во благо, то это останется с вами. А если это было навязано социумом, то тогда это отвалится. Okay, Frederick, so she says you shouldn't fear this thing about losing God or losing your faith, because if it comes from you, if it comes from your heart, and there is this goodness from it, goodness for yourself, goodness for others, then of course it will remain. But on the other hand, if it was something that was put on you by the society, that was some kind of okay, I forgot the word, but so if it was if the society made you believe certain things, then of course it will go away.
Okay. The other question, I think I want to make it shorter, very short, and so that we can go to other things, also get to people to talk. What is the shortcut of getting to autonomy? The shortest a person can get into autonomous lifestyle. And are there different types of autonomous lifestyle? Are there a way that people can be living maybe temporarily, or it's just one way? Autonomy, when you say autonomy, it's just autonomy. That's two questions. Окей, значит, смотри, Света, в одном этом вопросе, вот два вопроса. Прежде всего, каким образом можно быстро войти в автономию? Вот, то есть он спрашивает, есть ли какая-то короткая дорожка к этому. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, является ли автономный образ жизни единственным, как бы, одним и тем же для каждого человека, который практикует его, или есть большое количество автономных образов жизни разных, как бы, в разных проявлениях. То есть вот такие вот два вопроса в одном. Ну, быстрого способа я не знаю ни одного на самом деле. Потому что чем быстрее вы says, сейчас, одну секунду. So she says, I don't know any shortcut towards autonomous lifestyle. Да. Чем быстрее вы войдете в автономию, тем скорее всего, но не обязательно, у вас будет срыв. Okay, because if you rush, if you go fast, then probably you will fall down from this lifestyle temporarily, even. But you will have this moving back from that. Да. Путь к автономии, он, наверное, в любом случае через какое-то осознание себя, но каждого в это осознание кидает свой жизненный этап. Okay, so she says that the way towards autonomy is to get to know yourself, but you can get to know yourself if you are at a certain stage in your life that will kind of cause you or push you towards this knowing yourself. So each person has to be ready for that according to their life, to their life stage. И если мы говорим об автономии, то, наверное, путь, он, если говорить о глобальном его проявлении, то он единый, но есть небольшие ответвления. У каждого они свои и индивидуальны. Okay, so she says that in her opinion, this main road to autonomy is one road, but each particular person has those little paths that go in parallel with this big road, and those little paths have individual features. И тех людей, которых я знаю, которые на сегодняшний день можно их назвать автономами, в этот путь они шли, ну, наверное, лет 5. То есть я могу сказать, что мой путь только начался. Если говорить о каких-то конкретных случаях, то в течение, например, 3 лет у них бывало, что они кушали раз 5 за это время. То есть кушали раз 5 в 3 года, да? За 3 года, да. То есть какие-то периодичности все равно были для каких-то своих процессов. Okay. So she says that people who I know, whom I might call autonomous people, they moved towards this state of autonomy for about 5 years. And so she says, therefore, I know that I am in the beginning of my path. And among those people who moved for quite a long time towards autonomy,
they got to the stage where they might have eaten, let's say, 5 times in 3 years. So, but why did they eat 5 times in 3 years? Because of certain personal issues that they had to solve. Да, все, готова ответить на следующий. So I'm ready to answer your next question. So it means every time a person has an issue, maybe we say emotional issues, they eat for for what reason anyway? Because I'm thinking you should always have this solution as an autonomous person. What makes a person now come to eat? Actually, I wanted to ask that, and thank God you have said it. What will make a person stop the autonomy and come back to food, yet you are running away, you are denying yourself food, you have left food. We have not even talked about sleep today, but we are going to talk little about sleep anyway. Окей, он говорит, что он очень рад, что ты эту тему затронула, людей, которые уже находятся практически на автономном образе жизни, вот, и идут обратно к еде, в еду. Вот, он говорит, что, то есть, по твоему мнению, что может подтолкнуть человека после долгого времени в автономии вернуться к еде? То есть, для чего это вообще нужно? Ну, во-первых, когда идут сильные процессы физической чистки, то, как было, например, у меня, когда держалась температура под 43 дня, я съела маленький кусочек арбуза, чтобы приостановить чистку. Еще я знаю людей, у которых начинается сильная психологическая чистка, которую очень сложно... Одну секунду, извиняюсь. Okay, so she says that some people are doing that in order to impede or to make slower the physical cleanse when it becomes unbearable or very, very hard, very severe. So she says, for example, in my case, I had those 3 days when I had a fever of about 40 degrees. Which is a strong fever. So then I had to I took this little piece of watermelon in order to make it slower. Other people have the same thing with their emotions, different emotional issues. Yes, Frederick? Нет, Света, извиняюсь. Да, just a moment. Да, Света, so то есть ты начала говорить, что у некоторых людей есть то же самое, только в эмоциональном аспекте. Да. Еще могу сказать, что я знаю таких людей, которые через 2 года возвращались к еде из-за своих любимых, потому что их любимый человек не смог к ним подняться, а на разных уровнях очень тяжело жить. И человек выбирает либо автономный образ жизни со всеми его прелестями, либо вернуться в тот мир к своему любимому человеку. Бывают такие случаи. Okay, so she says there are also cases among the people who I know who returned to food and to regular eating because people in their surroundings could not upgrade themselves towards their level. And so on the autonomous lifestyle, you either stay there with all the good things, with all the precious things of this lifestyle, or sometimes there are people who get back to the people they love, because people they love, they're still eating, so they get back to food as well. Ну и, конечно же, когда ты в автономном состоянии, ты видишь мир таким, как он есть. Ты видишь людей такие, какие они есть. И если изначально тебе это приносит какое-то удовольствие и состояние Бога, что ты понимаешь, что они хотят сказать, и знаешь их мысли, то через какой-то промежуток времени не каждый готов с этим справляться, не каждый готов слышать,
чужие мысли, и это тоже бывает, что возвращает обратно, чтобы уйти от этого в свой вакуум. Yeah, so she says that in addition to that, living this autonomous lifestyle brings you to the certain state where you are able to communicate with people on a very, very subtle levels. For example, to know what the person will say now, or what people are thinking about, etc. Recording in progress. There are some people who who are not ready to bear this kind of a gift of knowing what people think, for example. So, and then because of that, they get back to food. Да, Света? Ну, в принципе, много цитат, но я вам самые основные, я, наверное, донесла, и их больше, чем достаточно, чтобы понять, что бывает такое, что люди возвращаются. Yeah, so there are quite a lot of reasons, but I think that I covered the basic ones, the main ones, just for you to understand that there might be certain cases of people who get back towards food. Now, I'm really chasing time. I know your time is not enough, and I don't want you to say it. It's me. I know you're going for another meeting. But now, this one briefly, very fast, please. You have talked about people who have lived in 5 years plus. A request. Please, can you get us one next time we have a meeting like this? One person, so that you come together, we discuss like that, and we are asking questions. Eric, please, for that one, then I go to the next list. Окей, значит, он говорит, Eric, что Света... Прежде всего, он говорит, что он знает, что у тебя ограничено время, поэтому он как бы будет задавать вопросы довольно быстро. Вот, ты упомянула, что ты знаешь человека, который 5 лет уже находится на автономном образе жизни. Вот, он говорит, что нам бы хотелось пригласить этого человека тоже, может быть, вместе с тобой, то есть как бы вот имя этого человека, кто вот этот вот человек. 6 лет она на автономном образе жизни. Это женщина взрослая, но она нигде показывается в соцсетях, она живет своей жизнью, она ушла в автономный образ по ряду своих причин, у нее был рак, и мы с ней периодически общаемся, но у нее нет соцсетей, она никуда не выходит, и ей очень комфортно жить в своем мире со своими детьми, со своими внуками, и она не выйдет на общее обозрение, потому что у нее такой образ жизни. На самом деле таких людей немало. Okay, so she says that she knows a woman who has lived 6 years autonomous lifestyle, but this particular woman, she doesn't have any, so she's not in the media. She doesn't have any social media, etc. She just she's enjoying to live her private life with her family, with her grandchildren, and and she will not participate in this kind of events. And she says, and there is quite a large number of this kind of people about whom we just don't hear, but they live autonomous lifestyle. Now, a person is fully autonomous. Yeah, a person is fully autonomous, who is living a full autonomous lifestyle. Now the person is now there, like now 5 years plus. Does this person now come back and live a normal life? Like, this is very important. A person having normal family life, like married people having sex normally. That's the example I'm just giving. Yeah, Frederick. Yeah, Frederick. So I didn't get the question. So you're saying the person who is now fully autonomous, does that person now come and live a normal life again? He's not eating. The person is not eating. He's not drinking. But will the person manage family? Will the person have things like if he's a married person, relationship, all those things? Yeah, exactly. And then I will ask the other question because about deprivation of other things. Okay, Света. Света, значит, его вопрос заключается в том, в общих чертах, что
может ли человек, который живет автономным образом жизни, совмещать свою автономию. Frederick, so I'm sorry, so you're asking about a person who is still not eating, right? Like in terms of food and sleep, they fully live autonomous. Fully autonomous. She's saying it takes 5 years to be a fully autonomous. It's a process that takes time. So if somebody has totally become fully autonomous, this is a person who is not sleeping, is not eating, is not. There are things I really need to work. Let me just put it long so that you understand me, Eric. What I mean is, because there's a lot of what we call there's deprivation of sleep, deprivation of money for others, but there's an issue here of sexuality and autonomy. There's that if a person is fully autonomous, like this person has lived 6 years, is this person living with a husband if he is a lady? If he's a man, is he living with if he's a lady, is he living with a man? If he's a man, is he living with a lady? Is he married? Yeah. And if he's married, are they having a normal marriage life with a partner? Or something like that. Okay, I got this question, Frederick, so I will translate. So, Sveta, он спрашивает, может ли человек, который живет автономным образом жизни, то есть без еды, без сна, длительное время, на твой взгляд, может ли этот человек жить нормальной жизнью с точки зрения, допустим, семьи, допустим, если это женщина, то быть замужем, если это мужчина, то быть женатым, заниматься, то есть иметь нормальную интимную жизнь. И вообще, то есть разные другие аспекты, которые просто, то есть можно ли совмещать автономию с нормальной жизнью, потому что он говорит, что автономия включает в себя депривацию сна, депривацию денег на определенных аспектах и т.д. и т.п. То есть может ли человек совмещать вот эти вот два этих аспекта? Безусловно. Безусловно, может. Of course. Если говорить о на таком обычном банальном примере, то если вы пьете чай с сахаром, а ваш партнер, ваша вторая половинка пьет чай без сахара, вас же это не напрягает? Вы спокойно к этому относитесь. И здесь то же самое. Насколько вы и ваш партнер будут уважать вашу точку зрения, ваш способ питания либо не питания, и все, это все вот настолько банально, конечно, если вы будете понимать друг друга, то почему? Это абсолютно никак не связано ни с семьей, ни с чем, это связано только с вами, с вашим становлением. Вы себе повышаете какое-то знание, то есть переходите в другой класс, в другой университет и так далее. Okay, so she says, it is absolutely possible to combine autonomous lifestyle with the normal family life, etc. And she gives this example. If a person who is your partner drinks tea without sugar, and you drink your tea with sugar, what difference does it make? She says the main principle, the main thing is to be tolerant. So if you develop with your partner this kind of tolerance towards the lifestyle of each one of you, then of course it is possible. No, there is no prevention, nothing prevents you from living this happy lifestyle in both of those aspects. Единственное, я тут не поняла, вы упомянули о депривации денег. Я немножечко не поняла, как они связаны с автономным образом жизни. То есть это связано точно так же, что если на автономном образе жизни дыхание замедляется, то деревья нам тоже нужно депривировать, которые очищают воздух. Okay, so she says that this idea of money deprivation is she didn't get this idea because she gives this analogy. For example, when you live autonomous lifestyle, your breathing patterns become slower.
But does it mean that we need now to make deprivation of trees that produce oxygen? Does it mean that? It doesn't mean that. So with the money is the same. Наши тела на сегодняшний день живут в абсолютно материальном мире. И наши тела тоже материальные. И если мы будем... что такое автономия? Автономия – это мы убираем ярлыки и рамки. И если мы будем из одних рамок деньги прыгать в другие рамки, нет денег, то чем тогда это отличается? Либо мы расширяем рамки, либо мы прыгаем. Okay, so she says that our bodies for now are physical structures, and they live in the material world. So autonomy is about getting rid of different labels. But on the other hand, if we just jump from one label, which says life with money, to another label, which says life without money, then what is the difference? The strategy should be to widen the area where we get rid of all the labels. Ну, еще раз повторю, что автономия – это как раз когда мы уходим от рамок и от шаблонов. А если мы ставим себе шаблон из денег, из одного шаблона, как мы его называем тогда, да, перекинуться в другой шаблон, то это уже не автономия. Это уже настолько узкое сознание, где мы себя просто помещаем вот в этот коридор и не можем смотреть никуда. В материальном мире существуют и материальные ценности, которые нам идут во благо, если мы будем пользоваться ими во благо. Okay, so she says, I want to reiterate that autonomy is about getting rid of different labels. So we cannot just decide that we jump from one label to another label. We just need to get rid of those labels. In terms of material life, there are different material values that if we use them wisely, they will benefit us and benefit others. They will bring this basic goodness into our life. So it doesn't mean to get rid of them, because otherwise we just close ourselves in this little cage, in this little area of very narrow thinking. And it's absolutely not the idea. И если бы мы с вами продвигали бы теорию депривации денег, то мы бы с вами никогда бы не смогли общаться, потому что нам нужно было бы как минимум купить какой-нибудь гаджет за материальные деньги и оплатить интернет за материальные деньги. А если мы с вами говорим о депривации сна и тем не менее пользуемся этими благами, то тут идет какая-то нестыковка. Задумайтесь. Ты имеешь в виду, если мы говорим, наверное, о депривации денег, не о депривации сна, да? О, да, депривации денег, да, sorry. Ага, нет проблем. So she says that if we really advance this idea about living without money, we wouldn't be able to talk with each other even, because at least we need to buy certain gadgets, certain like a computer or a cell phone, and we also need the internet, and it costs money. So so that's why we wouldn't be able to even talk with each other. Я думаю, что я ответила. Very true, Svetlana. At that point, I flow with you at that point. I'm going with that point 100%. Да, он говорит, что я полностью согласен с тобой именно в этом аспекте, да. Now, there's a question that Eric, you sent me. I want to do with the contraceptives, right? Contraceptives. To people who, this is a question really directed to another person altogether, but let me bring it to her.
does she use, it was a little personal question, does she use contraceptives, or are people on autonomy don't have such like things? Contraceptives. Окей, значит, I got it. Света, значит, он говорит, что это вопрос от какого-то человека, который он получил. Пользуются ли в отношении контрацептивов? То есть пользуешься ли ты или люди, которые живут, там, другие люди, которые живут автономным образом жизни, контрацептивами? Вот такой вот вопрос. Я просто перевожу то, что слышал. Ну, я, наверное, не могу за всех сказать, потому что, наверное, все-таки я считаю, что какая-то интимная жизнь, она остается интимной. Если мы ее будем вытаскивать наружу, то это уже будет как-то больше животное. Мы будем уподобляться животным, а мы все-таки на ступеньку должны быть немножечко выше их, да? Вот. А что касаемо меня, то я могу сказать, что я на сегодняшний день не замужем, вот, и поэтому я вам не могу пока ответить на этот вопрос. Okay, so she says that she cannot talk for everyone, for every person who lives autonomous lifestyle, because she thinks that certain areas of the private life, of the intimate life of a person, they should remain there. Otherwise, it's going to be some kind of animalistic view of this thing. So she cannot talk for other people. But then she says that in terms of herself, she also cannot answer you because she is not married right now. She's not married right now, and therefore she cannot talk about it. Oh, but, So okay. That's what, I think the question in the chat will make it clear. Here in the chat, just check the question. I will posted it there. If you can't find it, I can read it for you, Arik. Okay. This one, thank you, Arik. I have one question for Svetlana. Which one? You mean the last one? Yeah, that one. Regarding menstrual cycle for women, do women continue to bleed? Okay. So, yeah. Okay. So, Светочка, значит, у нас тут еще один вопрос в чате. Вот, они говорят, что у меня есть один вопрос для Светланы в отношении менструального цикла, женского менструального цикла. Продолжают ли женщины как бы кровоточить, когда они живут на пране или, может быть, другими словами, автономный образ жизни. Вот, и она пишет, что я знаю, что когда тело чистое, нету кровоточения. То есть сама овуляция до сих пор существует, но без крови. То есть какой у тебя опыт в этой области? Но еще на сыроедении, как правило, кровотечения именно эти, они прекращаются. Но я могу сказать, что когда вы практикуете долго сухие дни, то если не где-то месяца через 2, вот, полностью вот этой вот автономии, у меня было 1 месяц, но я так полагаю, что это была именно чистка. Okay, so she says that usually even when you are at the stage of raw foods, this kind of bleeding stops. But she says that in my case, после скольких месяцев у тебя это было? После 2 месяцев автономии. So she says, in my case, after 2 months of autonomous lifestyle, I still had 1 instance of this bleeding, but she says, in my opinion, it was cleansing. So that's her question. That's her answer. Okay. There is also another question, Eric. I think the last one here in the chat. How do you deal with family members who are strongly against this lifestyle to the point of being angry and calling it an eating disorder? Eric, I'm sorry, add it with this other one on what we call people who lose appetite and they become very thin and they don't eat and they make the family members worried. Okay.
maybe. Yeah, Now we're but going to do it, yeah, no, but okay. I will ask you first this question that someone said that Ellen sent to in the group. Света, значит, смотри, на следующий вопрос. Вот, то есть я перевожу дословно. То есть как бы Светлана поступила с членами своей семьи, которые очень сильно противятся такому вот такому образу жизни, до того, что это их на самом деле очень сильно раздражает. Вот, и они называют это каким-то eating disorder, то есть каким-то заболеванием, связанным с едой или что-то в этом роде, каким-то ментальным заболеванием, душевным заболеванием. Вот. То есть каким образом можно взаимодействовать с такими вот членами семьи? Ну, в первую очередь вы должны принять в абсолюте самого себя с этим образом жизни. И как только вы себя примете, то вы примете и окружающих. Это их путь. Позвольте им идти своим путем. Будьте в принятии. И если они увидят ваши изменения, и они будут положительные, то человек всегда тянется к чему-то хорошему. Они потянутся к вам. Просто быть в принятии. Не переключать их, не влезать в их путь. Okay, so she says that first of all, you need to accept yourself. Because if you accept yourself fully, 100%, you will also accept others. And you will understand that each person has his or her particular path. We shouldn't interfere in the path of those people. This is their path. And if those people see that some kind of positive change is happening in your life, they will be really, really attracted to you, because people really, really get attracted to positive things. So not to interfere their path, but rather accept yourself. That's the answer. Good, thank you. Can you hear me? Спасибо. Yeah. So sure. I'm here. There's a question in the chat. See it in the chat. There's a question in the chat. I think we are concluding now. We're about to finish this meeting. Okay. Okay. Regarding menstrual cycle, I don't know if any of those people have adopted this lifestyle investigation, like kidney function. You mean this one? Yes. Okay. So just a moment. Salts in the body. What was their findings? Окей, значит, еще, значит, женщина по имени Паулин задает вопрос. Мне бы хотелось знать, проходили ли люди, которые ведут автономный образ жизни, какие-нибудь проверки, наподобие, каким образом функционируют их почки, или есть ли у них анемия, каким образом обстоит вопрос о солях, ну, как бы солях в теле, то есть соли в теле, ну и так далее, и тому подобное. Вот. И если да, то какие были результаты? Ну, я могу сказать, что у нас есть норма, но норма это касается только людей, которые на еде. Но нормы, которая идет от автономов, у нас она не выявлена, потому что очень мало было именно проверок. Я могу сказать, что я делала результаты по микроэлементам и какие витамины присутствуют в моем организме. У меня были на тот момент все, после 1 месяца автономии, у меня были все показатели чуть выше нормы. Но это никак не говорит, что это хорошо, либо плохо, потому что у нас не с чем сравнить. Вот есть такой момент. Сейчас, Верочка, 1 секунду. So she says that, first of all the results that we have, all the norms that we have for now,
they are obtained by testing people who eat. We do not have norms for autonomous people because not much investigation has been made into this subject. Not many people have done those things in the proper conditions, etc. So all the norms we have are for the people who eat. And she says, in my own case, after 1 month of autonomy, I did have a test of checking different microelements of my blood, etc. And all of the results were a little above average. But it doesn't mean that it's good or that it's bad, because we don't have the norm. We don't have the norm that is related to autonomous people. That's the answer. Yes, Frederick. Yeah, another question is sleep deprivation essential to autonomy? What are the main obstacles on this path and your advice regarding overcoming them? Окей, сейчас очень важный вопрос, Света. Значит, является ли депривация сна обязательной на автономии? И какие основные барьеры или основные вещи, которые мешают на этом пути? Ну, наверное, имеется в виду на пути депривации сна, и каким образом можно их преодолеть? Вот такой вот вопрос. Депривация сна не является обязательным условием, это следующий шаг. То есть, когда вы начинаете депривировать сон, то вы понимаете, что еда и вода – это низшая ступенька, от которой легче отказаться, чем от сна. Сейчас, одну секундочку. Значит, okay, so she says, it is like sleep deprivation is not the first necessity on the autonomous lifestyle. It's the next step, because when you start this sleep deprivation, you understand that it is easier to get rid of food and drinks than to get rid of sleep. И депривация сна – это следующая ступенька, к которой я сейчас подхожу достаточно плотно. Но уже сейчас я знаю, что третья ступень – это дышать кожей, а не легкими. И когда ты начинаешь дышать кожей, у меня сейчас это только короткие моменты, ты понимаешь, что ты дышишь не просто воздухом, да, ты дышишь информацией, это абсолютно другое. То есть депривация, к которой я иду, я понимаю, что это тоже еще маленькая ступенька, и у меня еще есть следующий путь, и он более глобальный. Отлично. Okay, so she says that I want to reiterate, I want to say, she says that it's the next step, sleep deprivation, and she says that I'm approaching now, she's talking about herself, I'm approaching now this next step of sleep deprivation. But she says, but I already know that my next step after sleep deprivation is going to be breathing with the whole skin rather than breathing with the lungs. That's going to be the next step. And she says, right, even now, I have those little moments of breathing through the whole skin. And when you do that, you actually realize that you don't breathe oxygen, you breathe information. So you breathe information. So she says, so I know that even for me, it's just a little step, the sleep deprivation, and there is much more to go. There's another question, I think. Sorry. Да, Света, у тебя еще что-то есть дополнить? Не-не-не, это я говорю, что на сегодняшний день я знаю только 3 ступени. Я понимаю, что следующее – это дышать информацией, это следующий этап, и потом, после того, как я приду к нему, у меня раскроется еще следующий этап. Yeah, so she says that, that for now, I'm only aware of those 3 steps.
And the third one being this breathing process by getting information rather than the oxygen. And she says, I know that when I reach that state, the next steps will be open to me. Breathing information? Yes, Frederick. Breathing information? Yeah, she says breathing information rather than oxygen. Окей, значит, Светочка, значит, он спрашивает в отношении того, что ты сказала, дышать информацией, а не воздухом. То есть не могла ли бы ты как бы раскрыть эту тему? Как это вообще понять и как это все происходит? Ну, сейчас я могу этот аспект раскрыть очень мало, потому что я в этом состоянии была очень мало. Но я могу сказать, что все наше поле – это общая вибрация информации. И когда мы перестаем дышать банальным способом легкими, а поглощаем кожей, самым большим органом чувств, да, то мы поглощаем эти вибрации и информации. Это уже другой этап, следующий. Okay, so she says, right now I can only say very little about it because my experience was very little about that. But I can say, she says, that everything in our field is vibrations, or you might call it information or vibrations, however you want to call it. And she says, when we start breathing through the whole skin, which is the biggest organ of our body, the skin, then we just get, rather than just breathing in a regular way, we will just, Света, то есть, когда мы начинаем дышать через кожу, то что происходит, ты говоришь? То мы поглощаем волновую информацию, не просто кислород, а волновую информацию. Yeah, so we might say that when we breathe through the skin, we take in those waves, those vibrations, these vibrational frequencies, this information, rather than just taking this oxygen or air into our lungs. That's the answer. Thank you. Now I want to. Огромное спасибо. Yeah, somebody has said that all that information we have called Sophia. So fire or PT, something like that. So I want us to. I'm sorry, Frederick. I didn't get it. Sophia Okay. Yeah. So we can get more information about breathing there. She's a breatharian. Yeah, we get more information about breathing information. Now, since we don't have much time left, you people are going to ask questions. But before you come on your camera now, leave around the chat. You put on your camera. We have Svetlana from 20th. She's going to do sleep retreat, not sleep, but the normal retreat 7 days from 20th of this month. Then 31st of the same of this month, she's going to do 4 days sleep deprivation, and on 7th, she's also going to do manifesting a dream. So this manifesting a dream takes 4 days. Sleep deprivation 4 days. And 7 days of the normal retreat. That is information that is very important for you people who need more assistance with her on this training. Otherwise, if you have any question now, I think it's okay. I will just translate, Frederick. But when you say normal retreat, what do you mean? Like the retreat it's a 7 day, autonomous lifestyle retreat. Yeah. Okay. So, and will this retreat of 7 days also include the sleep deprivation as a part of it or not?
Yeah, there's always a little part of it. Let me answer this question. So the 7-day retreat includes the 3 days dry fasting. 2 days out of those 3 will be sleep deprivation. And the goal of that retreat is to get to know yourself. Like, we all understand that there is something we don't know about ourselves or around us. So that retreat particular will bring you awareness on all the attachments to food, to water, where they're coming from, how they impact our life, including our desires to food, why we love certain foods, why we crave foods. So that work will altogether be combined with sleep deprivation and dry fasting. 7-day retreat, August 20th. And then the second retreat will be August 31st, which will have 4 days of sleep deprivation. All 4 days will try to sleep deprivate, which will help participants to get information that will be given by Svetlana. As Svetlana going to do a every night lecture, everyday lecture on different topics within the theme of the retreat. So she opens up her experience and lead people to her experience to open things in their self, like for participants, something for them. And the third retreat that we're going to have is a new one, the 4 days manifesting the dreams. And that retreat is new, so we don't have much information on that. That one was promised by Svetlana because there was a lot of questions asked if we can have that, because Svetlana touched base during those retreats that I already mentioned, that she easily manifests everything that she desired to have. And she gave us a lot of examples how it happened in her life, and it was very fascinating. So participants started to ask if she can do a retreat in regards to manifesting dreams. So that's the reason we have that third one, which is new. If I answered the questions. Yeah, you answered it very, very well. Света, значит, я тебе просто хочу привести, что Альбина просто рассказала о ретритах и о различных вебинарах, которые ты будешь вести там 20 августа, 31 августа, 7 сентября. Вот, вкратце о том, ну, об основной теме всех этих мероприятий, вот, просто. Вот, и еще кто-то пишет, что в отношении дыхания всем телом, и есть женщина, которая зовется София Вапатира. Вот, и просто одна женщина говорит, что эта женщина как раз говорит об этом, потому что она живет тоже без еды. Вот, просто чтобы ты знала, о чем тут шла речь. Yeah. Okay. Arik, somebody is asking about the dates, but we are going to give you the full information. We will post them in the group, don't worry. But it is 20th for 7 days retreat, then 31st, then starting, I'm just reading the starting days, 31st for 4 days sleep deprivation, then 7th, that should be 7th September, manifesting your dreams. Thank you. So anybody who has a question regarding autonomous lifestyle, regarding what Svetlana has asked, talked about, or any question about that you have, please be free to ask it here before we close. Okay, да. Света, значит, он говорит, что он снова повторил информацию об этих ретритах, вот, и он спрашивает, есть ли у кого-нибудь еще вопросы, у кого-нибудь из присутствующих. У меня потому что 5 минут осталось, мне нужно будет, у меня следующий марафон. Because she says that she only has 5 minutes because she has another meeting. Yeah. So if one person has a question, there's a question in the chat. Один вопрос какой-нибудь. Okay, we'll post all the dates. All right. So in regards to how do you hold these sleep deprivation lectures, considering the time difference? Okay. Arik, so would you like me to ask this question? Let me answer. Thank you. So the time is set for 11 p.m. New York time, which is 6 in the morning Moscow time. London, it's 4 o'clock, right?
Frederick? So the that's the time time for exit. Yeah. But now the thing is, you will be told, then you practice it in your own time zone. You practice it in your own time zone. Thank you. So the lecture will be held at the same time, but then there will be recording available for all participants. And some retreats has a homework which you would need to work on and open up something to bring it to the next day. And it will be on a 7-day retreat. Sleep deprivation doesn't have, I don't believe, the homework, but this is details that we can discuss later on. Света, большое спасибо тебе, благодарна, очень интересно. Очень благодарим тебя. Спасибо вам. Okay, so she says, thank you very much, Svetlana. It was super interesting. So thank you so much. Да, Света, огромное тебе спасибо. Просто потрясающе.